En medio de esta celebración, celebramos también la institución de dos sacramentos: la orden sacerdotal y la Eucaristía. In the midst of this evening's celebration, we also recognize the institution by the Lord of two sacraments, holy orders and the Eucharist. Y lo que el Señor ha hecho en el Evangelio de hoy no es necesariamente la cosa en que debemos enfocarnos, porque celebramos más la Eucaristía, que es la cosa más profunda, inefable que tenemos como cristianos católicos. Pero lo que el Señor ha hecho por lavar los pies de sus discípulos es darnos el ejemplo cómo podemos poner en práctica la realidad, la sustancia de la Eucaristía. What the Lord did in tonight's gospel, the washing of the disciples' feet, is not necessarily meant to be the central message of this evening, because of course for us as Catholic Christians, it is the Eucharist. That is the heart, the source of our life and our identity. But what the Lord does in washing the feet of the disciples is to show us how to put the Eucharist into practice, how to live it, how to be Eucharist. ¿Cómo podemos ser Eucaristía para los demás? Por servirlos uno al otro, con gozo, con cariño, con generosidad. We do it by serving one another. That's how we are Eucharists to one another, to give of ourselves for others, without thought, but generously, lovingly, joyfully. Porque la Eucaristía no es solamente algo que debemos recibir. Recibirla no es suficiente. Si nuestros corazones y nuestras vidas no son transformados, por la recepción de la comunión. And so, brothers and sisters, to receive the Eucharist is not enough. If our hearts and our lives are not transformed by that reception of communion, then indeed it serves little purpose. It's not meant to be a passive act. It calls a response from us. Por recibir la comunión, el Señor nos invita a responder a este don, este sacramento. Porque participamos en una alianza sellada por la sangre del Señor. Y si somos miembros de una alianza con el Señor, también nosotros debemos participar activamente en esta alianza, por imitar al Señor. Brothers and sisters,
When we receive Eucharist, we participate actively in a covenant, sealed in the blood of Christ. That demands a response on our part then, because we are part of something greater, members of a covenant with God. And it's not for God to do everything and us to sit back and just enjoy. We are called to imitate the one in whose blood that covenant is made. Y por eso, por lavar los pies de los discípulos, el Señor nos invita a hacer lo mismo. No necesariamente por lavar los pies, pero por servir, particularmente a los más necesitados, los rechazados, los olvidados en la sociedad. Y la cosa más esencial es reconocerlos como hermanos y mantener un trato cariñoso por ellos, reconociendo la dignidad de cada persona. By washing his disciples' feet, then, the Lord demonstrates, he tells us, this is what I want you to do. Not necessarily physically washing feet, but serving others, especially the most in need, the rejected, the forgotten, the ignored. To, above all, recognize them as brothers and sisters, and to treat them with dignity. Hermanos, esta noche estamos reunidos como iglesia, la iglesia mundial, universal, más que solamente en una parroquia, un templo. Estamos reunidos con todos alrededor del mundo, pero también en la Santa Misa estamos unidos con los santos, los ángeles, los apóstoles, con el Señor. Es una unión del cielo y la tierra. What we celebrate in the Eucharist, brothers and sisters, is incredible. It is a coming together of the church, the universal church around the world, not just one parish in one temple, but the entire church. And we are brought together and in communion with the saints, the angels, the apostles, with the Lord, who invites us once again to go forth to serve, to walk with Him through these holy days, and to give witness to Him in all that we say and do. Y entonces el Señor nos invita a caminar junto con Él en estos días sagrados, pero también para darle testimonio por todas nuestras obras y todas nuestras
palabras. Amén. Amén. De pie, please stand.